Welcome to video number 260 of Learn and Speak Tamil Like a Native. So what you're going to learn now is a phrasing style to mean have to or don't have to, but in a more emphatic way, such as you're required to, you're needed to. So this is stronger than just you have to. After finishing this lesson, or even before starting this lesson, you can go to video number 28 to learn how to say have to, or you can click on top right to check the video. All different styles are used in all languages. That makes the languages really rich. One of the common ways to say need to or required to is vendi irukku. Vendi irukku. But that has to be changed to suit the tenses, if it is positive or negative. It was jam-packed. We were required to go rushing. So this is the past tense. நெரிசலா இருந்தது, அடிச்சு புடிச்சு போக வேண்டியிருந்தது. இருந்தது is easy for you to understand that it is past tense. நெரிசலா இருந்தது, அடிச்சு புடிச்சு போக வேண்டியிருந்தது. Please also follow the script. நெரிசலா இருந்தது, it was crowded. அடிச்சு புடிச்சு, rushingly or hurriedly, போக வேண்டியிருந்தது was required to go. Now let's move on to present tense. Here you will see irukku, or you can also say irukkudu to mean present tense or present perfect. It's crowded. We are required to go rushing. நெரிசலா இருக்கு, அடிச்சு புடிச்சு போக வேண்டியிருக்கு. நெரிசலா இருக்கு, அடிச்சு புடிச்சு போக வேண்டியிருக்கு. நெரிசலா இருக்கு, it is congested. அடிச்சு புடிச்சு, in a hurried manner, போக வேண்டி இருக்கு, need to go. And now we move on to the future. And for those of you still struggling with tenses and conjugation, you can go watch the lessons from 172 to 175. Just some 20 minutes in total, and you will get a thorough with the tenses and conjugation. In fact, it is very basic and very easy too. So, future tense. It will be jam-packed in the bus. You may need to come rushing. நெரிசலா இருக்கும் பஸ்ஸில், நீ அடிச்சு பிடிச்சி வர வேண்டி இருக்கும். It will be jam-packed. நெரிசலா இருக்கும். In the bus. பஸ்ஸில். You may need to come rushing. நீ அடிச்சு பிடிச்சி வர வேண்டி இருக்கும். It's getting easier, right? And I tell you, just focus and learn in a systematic way, and Tamil is a pleasure to learn. Now let's move on to the negative construction. Usually the phrases are constructed with vendi illa or thevai illa. Let's take the common verb go. Poga vendi illa, poga thevai illa. Or even more stressful, போக வேண்டிய தேவை இல்லை. So when you use both, you have to say வேண்டிய தேவை. As you speak, you never know what is going to roll off your tongue. So it just becomes easy. You just have to say a couple of times. That's all. Now past tense. Negative. There was no crowd in the bus. Thus not a need to rush. கும்பல் இல்லை பஸ்ல. அடிச்சு புடிச்சு போக வேண்டிய தேவை இல்லை. இல்லை is enough, but people also use இருக்கல, which means it makes it much more clear that it is past tense. I personally say இல்லை. Let people find it out by situation. Okay? கும்பல் இல்லை பஸ்ல. There was no crowd in the bus. அடிச்சு புடிச்சு, rushingly, போக வேண்டிய தேவை இல்லை. It was not needed to go. Now present tense. Negative. There's no crowd in the bus.
need not rush. கும்பல் இல்லை பஸ்ஸில், அடிச்சு பிடிச்சி போக வேண்டிய தேவை இல்லை. There's no crowd in the bus, need not go rushing. கும்பல் இல்லை பஸ்ஸில், அடிச்சு பிடிச்சி போக வேண்டிய தேவை இல்லை. As I said, you can use வேண்டி, தேவை or வேண்டிய தேவை இல்லை. We are going to the future now. There will be no crowd in the bus and there will not be a necessity to rush. கும்பல் இருக்காது பஸ்ஸில், அடிச்சு பிடிச்சி போக வேண்டிய தேவை இருக்காது. கும்பல் இருக்காது பஸ்ஸில், அடிச்சு பிடிச்சி போக வேண்டிய தேவை இருக்காது. There is another style, and this is not to make you confused but enjoy the possibilities. Do you remember the lesson on ache or ayache? Yes, here's the link on top to that lesson, so please visit that. Now let us use that style and see, you're going to surprise people when you understand these nuances. Your Tamil speaking friends will be blown away. There was crowd in the bus. It so happened that we had to rush. கும்பல் இருந்தது பஸ்ஸில், அடிச்சு பிடிச்சி போக வேண்டி ஆயிடுத்து or ஆயிடுச்சு. கும்பல் இருந்தது பஸ்ஸில், அடிச்சு பிடிச்சி போக வேண்டி ஆயிடுச்சு. And here's a small movie clip. Try to understand what she says and write that in the comment. உங்க விளக்கம் எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை. And here this is gym time. You have learned a lot and you have to silently put them to use before you use it with others. So try to translate these phrases. You can write them in the comment section and I'll check them and reply to you. All the best with your Tamil learning. Let this 2024 be a year where you are able to accomplish your Tamil goal. Vanakkam, Vanakkam, Vanakkam.